guys, so today ay RTO day na and bibigyan natin yung mga ka-team natin ng mga mini snacks like this one. Open lang natin siya. This individually wrapped. So, bibigyan din natin sila ng Kit Kat. So, okay na yun. In the office. Bye! Friends, welcome back to my vlog. Today, samahan niyo ako mag-RTO. Hi friends! Welcome back to my vlog. And for today's video, samahan niyo ako mag-RTO for the month of February. Nakita ko yung product nila Ate May. Order na kayo from Oh My Cha. So, it's a healthy drink guys. Order na kayo. Let's go! Una pa lang. One over po. Our order from Oh My Cha. Mixed fruits oolong. Taste test. Beauty! Fresh. May fresh apple. May melon. May sunkissed. Yeah. Sa pantry mo. Ano ba parang ito main? Tutusok lang din. Ayan guys, na-open na natin. Tapos pag naubos ko yung ano, lalagyan ko ng water. Diba te? Parang cucumber water. Tapos may chia seeds din siya. Sarap. Kitin natin yung watermelon. Taran! Halang haba! Ang Ay, cheese bread pala to guys. Cheese bread. Thank you po. Talagang kompleto na po yung dinner namin. Wala na pong tayuan to. Mary Grace cheese bread ho. Nino. Ay, ito kasi wait. Dinner. Ready na yan mga video ko din. Si Ate Fritz pala talagang hindi na kailangan maghanap pa. Dito na naman po kami. Yan, kila Ate Rhea. Siguro sa akin mga 200 ulit. Alam yung mga nandito. Good ka dyan. Try ko tong sweet purple vermicelli noodles. Sweet purple. One down. Kano yung goal mo ngayon? How much will you spend in, ano kasi itong Labuyo. Labuyo? Sa'yo Ate Bean. 260. Ang beef. Kuha tayo ng beef. Charon. Pero mga ano pa. Only, mura ka lang sa palengke. Ay, nalaglag pa. Yung isang Tetuan and Noki. Charon. Boobs. Tetuan tofu. Ay, Pwede ba itong amuyin? kumuha lang ako ng beef, purple noodles, enoki, leaf, and tofu.
Try lang natin. Man. Weight test. Kulang pa po ba yan? Ilan dyan, ma'am? 213. Kulang, ma'am. Kulang pa. 250. Pa, kasi 213. Kulang pa tayo ng konti pa. Na lang. Taiwan Pet Chai isa. Kasi add ko na lang. Charot. Kulang, Anibels? Spice level. Yung pinaka-spicy. Very spicy. Yes. Oh my god. Crazy, bro. How much is that? 500. Ako try lang. Oh, 253. How much po? Hot pot, ma'am. Yes Spice po. level, ma'am. Slightly lang po. Ito po, ma'am. Total is 278.30. So, create tayo ng sauce. Dito natin yung bowl. Sarap. Get tayo na sesame sauce. Masarap yung sauce nila dito. Ayan. Get tayo ng chili oil. A bit of... Yun, tapos split na yun. Na sumasabit. Bunga. Hindi alam ng pulis yan. Rice, ma'am. Yes po. Please, thank you. I order... Ano pa ba yung body? Si Rabina. Pati na to? Color purple. Niti okay lang. Bayanghang lang. Enoki. Purple noodles. Beef sauce. Kukunin mo natin. Yes, Miss Tisa naman pala. Kulay ro. Let's redeem the ice cream. Pero wala pa pong tao. Redeem pa. Ano? Hindi na nag-isip. Vanilla na lang. Po. Vanilla ice cream you want. Snack knock. Let's go back. Done with our dinner. Check. It's already 3 a.m. For today. Good night. Day 2 of my RTO vlog. And super lamig na po sa office. It's giving winter wonderland. Need na natin mag-jacket. So lock in. Let's go. No, me too. Bye. Hindi naka-on. Grass. Hindi naka-on yung video. Ay, pulubi. Wala. Alam mo, 5 minutes. Okay ba? Sayang yan. Mahal yan eh. Mahal yan, te. Mahal. Pwede pa yan. Laman tayo. Raspberry cake. Taste test. Dati. Ito. Ganun? Tara, pag ganun. Ganun? Pag ganun. Yan, perfect.
You're on the right track. Go! Okay. Good job, Miss Rachel. Good job! Pakilan mo yung RTO na Ate Chris. Ay, sana all. Sana all. Last on a 12. That's the view. Looking for chicken skin, pero parang wala. Migos na lang. Taran! Ate Long is shaking. Let's get some 3RTO Pima food. Ang tinatawag ako ng talong. So, talong yung orderin natin for our lunch for today. Saron. For our dessert, orange mongkan. Cravings natin today ay talong. Short ang talong. Tarong. By the way, this is already 60 pesos meal. Let's eat this pongpan. Bango. Ta-da! Let's go. Sa landmark, te? Jollibee, 4D. May Gcash, please. Dinner. Sunday and Jolly Spaghetti. Poland. Bot. Ticket lang yan. Balloons. Berry celebration.